بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most merciful, the most gracious. Dear my students of Prep 1 Tahir Abu Zaid School, today our lesson is about Unit 9 Adventure. الجرامر بتاعنا النهاردة إن شاء الله هو الفيوتشر زمن المستقبل an action that is going to happen in the future. فعل سوف يحدث في المستقبل. formation أول حاجة عندي النهاردة كده التكوين عبارة عن am is are plus going to plus verb infinitive. am is are plus going to plus verb infinitive. طبعا am تيجي مع I is singular he she it are plural we they you. abbreviations الاختصارات am apostrophe m is apostrophe s are apostrophe re. الكيوردز بتاعتنا tomorrow غدا next واللي يجي بعدها بقى التالي next week next month next year next summer in the future في المستقبل in وأي سنة في المستقبل in 2050 soon قريبا tonight الليلة when I grow up عندما أكبر. يبقى تاني الكيوردز بتاعتنا tomorrow next in the future in plus future year soon tonight when I grow up. لما نشوف طبعا الكيوردز دي بنحط am is are going to plus verb infinitive. For example I'm going to visit my uncle tomorrow. عشان عندي هنا tomorrow قلت له am going to visit مع I. أحمد is going to travel to أسوان next week. عشان عندي هنا next week حطينا is going to والverb infinitive travel مع أحمد. النيجاتيف فورم في حالة النفي بحط am not isn't or aren't going to plus verb infinitive. قلنا طبعا قبل كده ان is not بنختصرها isn't are not بنختصرها aren't am not ملهاش اختصار. يبقى النيجاتيف تاني am not isn't aren't going to plus verb infinitive. For example they aren't going to have a party tonight. هنا عشان عندي tonight من علامات المستقبل قلت له aren't مع they going to have. question form وزي ما قلنا برضو قبل كده السؤال عندي نوعين اتنين A yes or no question اللي هو السؤال بهل بالعربي اللي بنبدأ فيه بالauxiliary أو helping verb الفعل المساعد. يبقى عندي هنا الauxiliary أو الفعل المساعد بتاعي am is are plus subject plus going to plus verb infinitive. am is are plus subject plus going to plus verb infinitive. For example are you going to play tennis tomorrow. بدأت هنا ب are subject you going to play verb infinitive play tennis بعد كده الكيورد بتاعتي tomorrow. لما أحب أجاوب على السؤال ده طبعا بنجاوب yes or no بنعمل cross يبقى yes I am or no I am not. عشان زي ما قلنا برضو قبل كده إن اليو في الإجابة بحولها ل I وطبعا I هتاخد am مش are. ال WH question السؤال بقى بأداة استفهام هنبدأ بالquestion word أو أداة استفهام plus am is are plus subject plus going to plus verb infinitive. For example what are you going to do next week. What are you going to do next week. I'm going to buy a new flat next week. It's the answer. أهم حاجة في الزمن ده بقى كده الuses أو الاستخدامات بتاعته. Number 1 future prediction with evidence. future prediction with evidence تنبؤ للمستقبل بدليل. For example it's cloudy it's going to rain. it's cloudy الدنيا مغيمة ده دليل إنها هتمطر في المستقبل. يبقى ده اسمه كده تنبؤ وعندي الدليل إن الجو مغيم فقلت له it's cloudy it's going to rain. Number 2 he studies hard هو بيذاكر بجد ده دليل ان هو هيجيب درجات عالية فقلت he's going to get high marks. Number 2 future plans intentions and decisions خطط ونوايا وقرارات مستقبلية. يعني طبعا لو لقيت عندي كلمة قرار اللي هي decision أو يقرر decide intention نية intend ينوي خطة بلان أو يخطط الاتنين noun و verb.
أو أنا في مخي أصلا إن دي خطة أو نية أو قرار هعملها في المستقبل، بستخدم له am is are going to والverb infinitive. For example, he's going to do this project. هو هيعمل المشروع ده. It's his plan. دي خطته. عشان دي خطته استخدمت مع he is going to والverb infinitive do. Number 2, she has decided that she is going to donate money. هتتبرع بفلوس. عشان هي decided قررت الكلام ده قلت له is going to والverb infinitive donate يتبرع. I've intended that I'm going to enter the competition. عشان عندي هنا intend ينوي. طالما نية استخدمت له am going to والverb infinitive enter. هخش المسابقة. يبقى احنا قلنا كده بستخدم الزمن ده اللي هو am is are going to plus infinitive. Number 1 future prediction with evidence تنبؤ للمستقبل بدليل. Number 2 future plans intentions or decisions خطط أو نوايا أو قرارات للمستقبل. Number 3 things which are about to happen أشياء على وشك الحدوث، خصوصا مع وجود كلمات تدل على التحذير لأن ده بيدل إن الشيء خلاص قرب يحصل. الكلمات دي مثل watch out or look out احذر، be careful كن حريص، take care اهتم أو خد بالك. كل ده دليل إن حاجة على وشك الحدوث خلاص. For example watch out احذر your car is going to crash هتصطدم خلاص خد بالك. فعشان watch out هنا يبقى ده تحذير إن حاجة قربت تحصل فاستخدمت له is going to والverb infinitive crash. Number 2 look out you're going to drop the vase. look out you're going to drop the vase. عشان عندنا look out يبقى الحدث بتاعه على وشك الحدوث استخدمت له are going to والverb infinitive. Let's practice. يلا بقى تمرينات على الجزء ده كده. Number 1 he is goes going to take a break. احنا قلنا طبعا is going اخترنا going لها GOING. Number 2 they am is are was going to watch TV. طبعا they are بعد كده going to. أحمد is going to taking photos. احنا قلنا am is are going to plus verb infinitive يبقى الإجابة هنا take. Number 4 am is are you going to make lunch. عندي هنا going to مع you يبقى نختار طبعا are. Number 5 where are you goes going to stay. where are you يبقى ناقص كده في الزمن going okay. it's cloudy it rains is going to rain والrain احنا قلنا it's cloudy هنا دليل ان الدنيا هتمطر فالتنبؤ بدليل اللي هو future prediction with evidence يبقى is going to rain. Number 7 he a party tomorrow it's his plan. جايب لي هنا plan خطة يبقى اختار له طبعا has have will have ولا is going to have طبعا is going to have. Number 8 watch out احذر you fall will fall are going to fall طبعا طالما في كلمة تحذير يبقى دي things that is about to happen أشياء على وشك الحدوث يبقى are going to have. Number 9 he is driving too fast هو سايق بسرعة جدا يبقى he an accident واحد سايق بسرعة جدا ودي تو كمان اللي هي double very ده دليل كده ان الشيء خلاص هيحصل يبقى will have or is going to have or are having has يبقى طبعا أشياء على وشك الحدوث is going to have. وبكده يبقى خلصنا الدرس بتاعنا النهاردة. Thank you and goodbye.